Please stay tuned. To come to Katsina and preach Islam, as well as abolish the Habib dynasty and install the reform Islamic leadership in this part of the world. And after entering Katsina, Sada Muhammad Sada is being closely followed by the Galadiman Katsina, and Galadiman Katsina is being represented by his son. That is the district of Malumfashi, and it is being led by the Honorable Justice Sadiq Abdullahi Mahuta, who had been the Chief Judge of Katsina for about 23 years before he retired from the active service. The Galadiman Katsina Justice Sadiq Abdullahi Mahuta is the son of Galadiman Katsina Abdullahi Mahuta. He also inherited his grandfather, who is the progenitor of the district, Galadima Sallah, who lived and participated in installing the reformed Islamic leadership in the Emirates. Galadima Sadiq Abdullahi Mahuta is the son of Galadima Abdullahi, son of Sallah, and Sallah, son of Galadima Abdullahi, who is also the son of Galadima Dudi, the first Galadima of Katsina. He is also one of the kingmakers in Katsina Emirates. That is to say, the highest traditional rulers that normally sit down and choose among the qualified candidates for an emir, that is when a Bakim exists. They will sit down and select from the contestant and forward to His Excellency the Governor for his final approval of one of them. And the fourth one is the Durban Katsina Alhaji Umar Babani Isa, who is also the son of late Durban Katsina Alhaji Isa Maishanu. He also inherited the throne of Durban Katsina from his late brother, the Durban Katsina Alhaji Sanusi Isa Mani, who inherited their father, Alhaji Isa Maishanu. And then he was also one of the kingmakers in the Katsina Emirate Council. Now, Your Excellency, the next contingent is from Kankia district, and it is being led by the Kankian Katsina Alhaji Musa Hassan Sada. Alhaji Musa Hassan Sada is a retired civil servant that reached a position of a director in the Federal Ministry of Agriculture, and then he also inherited the throne from his uncle, late Alhaji Abdi Keita, who inherited the throne from his father, Alhaji Hassan Sada. Alhaji Musa Hassan Sada is leading, and he is the district head of Kankia,
who is now passing before His Excellency and his entourage. tawaga ta gaba tawaga ce ta maradin Katsina. Alhaji Architect Mansur Ahmadu Kurfi yake gaisuwa ga mai girma gwamnan jihar Katsina. Architect Mansur Ahmadu Kurfi ya gaji sarautar nan daga mahaifin shi maragayi maradin Katsina Ahmadu Kurfi wanda Allah ya yi marasuwa. Ita ma wannan masarauta an kirkire ta a shekarar 1809 wanda maradi Malam Yusufu na Garabi ya fara. Architect Mansur Ahmadu Kurfi yana ɗaya daga cikin hakimai wanda aka nada shekarar ta wuce bayan ya gaji mahaifin shi. Wato ita wannan masarauta ta Kurfi tana ɗaya daga cikin masarautu wanda aka daga darajar su a shekarar 1992 wanda aka ƙara masarautu hakimai a jihar Katsina, wanda Alhaji Ahmadu Kurfi Allah ya ji ganshi shi ya hau wannan karaga bayan an maido daga darajar ta. As we can see, the procession has already started with the kingmakers, which consists the Kauran Katsina, that is the leader of the kingmakers, which is the descendant of Kaura Nabanye, Kauran Katsina, Alhaji Aminu Nuhu Abdul Qadir, the 15th Kaura of Katsina, and then followed by Yandakan Katsina, district head of Duzama, Alhaji Sada Muhammad Sada, and outside they call him Basa Sami Nakurau, and
then after Endakan Katsina was Galadima of Katsina under the leadership of Honorable Sadiq Abdullahi Mahuta, retired the Galadima Katsina, and then the Durban Katsina, the district head of Mani, Alaji Babani Isa Mani, which is part of the Silibawa family, is the son of Isa Meshanu. He inherited this noble chiefdom from his brother Sanusi Isa Mani. After the Durban Katsina, followed by Kankian Katsina, which they are also the family of the present dynasty of Silibawa dynasty. After Kankian Katsina, Alaji Musa Hassan Sada, and then Musa Hassan Sada, the Kankian Katsina, they are also from Silibawa family. This Kankian Katsina is the district head of Kankia of Katsina. Kankia, that is the post Kankia, is Kankia Malan Nuhu, the son of Emir of Katsina Muhammadu Duko, in 1907 to 1955. The next Kankia is Kankia Iro. He also son of Emir of Katsina Muhammadu Duko, and then 1955 to 1956. After him is Kankia Muhammad Sada Nadada, 1956 to 1980. After Kankia Sada Nadada, his son, Kankia Hassan Sada, came into the fiefdom in 1982. After him is Kankia Abdul Keita, and then the present Kankia Musa Hassan Sada, a former federal permanent secretary. Former Director, Ministry of Agriculture. So this program is also live on Katsina State Television, Nigerian Television Authority Katsina, Katsina State Radio, Power Radio, MBS Media, and other social media handles. They are showing this Hawan Sallah live. Yan uwa kamar yadda muka faɗa, wannan Hawan Sallah da kuke kallo ana nuna shi kai tsaye daga gidan talabijin na jihar Katsina, gidan talabijin na ƙasa NTA da ke Katsina, MBS Media, gidan rediyon jihar Katsina, Power Radio, bayan isowar mai girma gwamna da manyan baki, an fara wannan hawan sallah wanda masu zaben sarki na Katsina suka fara wucewa. Ƙauren Katsina Alhaji Aminu Nuhu Abdulkadir, wanda shine ƙaura na 15 a jerin ƙaura wanda suka yi wannan sarauta na ƙaura, tun daga ƙaura na Banye zuwa kai shi ƙauren Katsina Aminu Nuhu Abdulkadir shine ya zo ya wuce. Ƙaura na farko shine ƙaura na Banye, bayan ƙaura na Banye sai ƙaura Abubakar ɗanɗan na Banye, bayan ƙaura Abubakar sai ƙaura Usman, sai ƙaura Isiyaku, ƙaura Halilu, ƙaura Wayya, ƙaura Yusufu, ƙaura Tanimu Abdulkadir, ƙaura Tanimu Abubakar, sai ƙaura Abdulkadir, ƙaura Muhammadu Abdulkadir, sai ƙaura Dukko, sannan ƙaura Kado Dukko wanda ake ce ma Abdulkadir, sannan sai ƙaura Nuhu Abdulkadir, sai kuma ƙaura na 15 Aminu Nuhu Abdulkadir. Tawaga ta gaba, tawaga ce ta fagacin Katsina, mai damisan Katsina, Alhaji Iro mai Kano. Alhaji Iro mai Kano jika ne ga Idi mai damusa. Wannan masarauta ta Matazu an kirkire ta a shekarar 1992. Tana ɗaya daga cikin masarautu da aka kirkira, kuma tun lokacin Alhaji Iro mai Kano yake kan wannan sarauta ta Matazu.
jika ne ga iri mai damusa. Alhaji Iro mai Kano, he is paying his homage to His Excellency the Governor of Katsina, har yanzu tawaga fagacin Katsina ce take wucewa a daidai wannan wuri. Tsohon daraktan kudi a ma'aikatar tsaro ta ƙasa, tsohon basa a makarantar kimiyya da fasaha ta ƙauren Namuda. Fagacin Katsina Alhaji Iro mai Kano. Jama'a da Allah a buɗa saboda a yi tafiya, saboda juma'a ce. Juma'a ce jama'a a buɗa a yi tafiya. Tawagar fagacin Katsina ce har yanzu take wucewa a daidai wannan wuri. Ga wata tuta nan ta hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa. Ga sunan suna wucewa a wannan babbar rumfa domin yaƙi da cin hanci da rashawa. A riƙa yin sauri da Allah ana wucewa saboda juma'a ce yau. A riƙa sauri ana wucewa. To, ga nan mahaya dawakai da makada ana ta murna an sha ruwa, ana miƙa gaisuwa a babbar rumfa inda mai girma gwamnan Katsina Malam Dukko Umar Rada PhD CON tare da mataimakinsa Malam Faruk Lawal Jobe HCIB Sarkin Fulani Joben Katsina, sakataren gwamnatin Katsina kuma ɗan yabanin Katsina suna amsa wannan gaisuwa daga hakimai da magaddai. Ga tawagogi nan suna wucewa suna kai gaisuwa ga wannan babbar runwa tamu bayan kammala azumin watan Ramadan da shan ruwa, da fatan Allah Ubangiji ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa. Tawaga ta gaba tawaga ce ta ɗan galadiman Katsina hakimin Kafur Alhaji Abdurrahman Rabi Abdullahi. Alhaji Abdurrahman Rabi Abdullahi tawaga shi ce take wucewa hakimin Kafur
a daidai wannan lokaci. Alhaji Abdurrahman Rabe Abdullahi ya gaji wannan sarauta daga mahaifin shi dan Galadima Alhaji Rabe Abdullahi, wanda wannan masarauta an kirkire ta ne a 1992 kuma shine ya fara zama hakimi har zuwa shekara ta 2019 da Allah ya mashi rasuwa, aka naɗa ɗan shi Alhaji Abdurrahman Rabe Abdullahi a wannan shekara ta 2019. The next district head is Dan Galadiman Katsina, Alhaji Abdurrahman Rabe Abdullahi. Alhaji Abdurrahman Rabe Abdullahi, he inherited this fiefdom from his father, Alhaji Rabe Abdullahi. The fiefdom was created out of Malimfashi in 1992. And then Alhaji Rabe Abdullahi was the first Dan Galadiman Katsina from 1992 to 2019. 2019, Alhaji Abdurrahman inherited his father as second Dan Galadiman Katsina. Dala a yi tafiya saboda yau Juma'a. A yi tafiya da Allah saboda yau Juma'a. Har yanzu tawagar Dan Galadiman Katsina ce Alhaji Abdurrahman Rabe Abdullahi take karasowa wannan babbar runwa a wannan rana ta 20 ga watan uku shekara ta 2026 wanda ya daidai da 1 ga watan Shawwal 1447 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ga yanayi yayi gaisuwa ga mai girma gwamnan jihar Katsina Alhaji Abdurrahman Rabe Abdullahi Dan Galadiman Katsina hakimin Kafur. He pays his homage Alhaji Abdurrahman Rabe Abdullahi, the Dan Galadima of Katsina, the second Dan Galadima of Katsina, and he inherited this fiefdom from his father Alhaji Rabe Abdullahi. With his interest, they are passing by. The Kafur fiefdom. Da Allah a yi tafiya da Allah. Tawaga ta gaba sarkin tawaga ce ta danejin Katsina Alhaji Abdulkadir Bello ‘yan mama. Alhaji Abdulkadir Bello ‘yan mama tawaga shi ce take zowa yanzu. The next district is Danejin Katsina, the district head of Mahuta, Alhaji Abdulkadir Bello Mama. Alhaji Bello Abdulkadir Mama, he inherited this fiefdom from his father, Alhaji Bello Mama. Also, this district has been created in 1992 from Malimfashi district with Alhaji Abdulkadir Mama at the first Danejin Katsina between 1992 to 1999 on blessed memory. And then his son, Alhaji Bello Abdulkadir Mama, inherits the fiefdom in 1999. Alhaji Abdul Qadir is an Islamic scholar. Tawaga ta gaba tawaga ce ta Danejin Katsina hakimin Mahuta Alhaji Abdul Qadir Bello Mama. The district head has approached.
He is paying his homage to His Excellency and our special guest, Alhaji Bello Abdul Qadir Mama, the second Deneji of Katsina, the district head of Mahuta. The next is Sarkin Shanun Katsina, the district head of Cherenchi. District head of Cherenchi, Sarkin Shanun Katsina. Cherenchi district also created in 1992 from Rimi district with Alhaji Abache Abdul Qadir. Alhaji Abache Abdul Qadir, the district head of Cherenchi, that is His Excellency local government. Alhaji Abache Abdul Qadir, the district head of Cherenchi. He's the son of Kaura Abdul Qadir, a brother to late Kauran Katsina, Alhaji Nuhu Abdul Qadir, on blessed memory. Har yanzu dai tawaga ta Sarkin Shanun Katsina ce, Alhaji Abache Abdul Qadir. Alhaji Abache Abdul Qadir ɗa ne ga Kauran Katsina Alhaji Abdul Qadir, ƙane ga marigayi Kauran Katsina Alhaji Nuhu Abdul Qadir. Wannan masarauta ta Cherenchi an kirkire ta a 1992, wanda shi Alhaji Abache Abdul Qadir shine hakimi na farko a wannan masarauta na ta Cherenchi, kuma har yanzu shi yake jan ragama wannan masarauta. Alhaji Abache Abdul Qadir, the district head of Cherenchi, has approached the pondem, the post district head of Cherenchi since 1992. Is the son of Kaura of Katsina. Alhaji Abache Abdul Qadir has paid his homage to His Excellency, the Governor of Katsina, Malam Duko Umaru Rada, PhD, CON. The next is Sarkin Kurayen Katsina. Sarkin Kurayen Katsina the third Sarkin Kurayen of Katsina, Alhaji Usman Darda Ukuraye. Alhaji Usman Darda Ukuraye was the third Sarkin Kuraye of Katsina. Kuraye town was established under the leadership of a great hunter called Chida around 1800 AC. Kuraye district was created out of Cherenchi district in 1992 with the title of Chidan Katsina, and later changed to Sarkin Kurayen Katsina. Sarkin Kuraye, Abdullahi Kuraye, is the first Sarkin Kuraye in 1992, and then followed by his son, Alhaji Abubakar Abdullahi Kuraye, and then the present Sarkin Kurayen Katsina, Alhaji Usman Darda'u Kuraye. Wato ita wannan masarauta ta Kuraye wata masarauta ce wadda aka kirkira a ƙarƙashin wani mahorauci wanda ake ce ma Tida. Tida shine ya yanka wannan gari na Kuraye, kuma ita Kuraye ta samu hakimi a shekarar 1992. Alhaji Abdullahi Ahmadu Kuraye shine ya fara zama Kurayen Katsina na farko, sai Abubakar Abdullahi Kuraye, sannan sai Kurayen Katsina Alhaji Usman Dadda'u Kuraye, sai Sarkin Kurayen Katsina Alhaji Usman Dadda'u Kuraye. Ga nan ya sha ado tare da masu mabiyan shi magaddai suna gaisuwa ga mai girma gwamna da babban rumfa Alhaji Usman Dadda'u Kuraye. Sarkin Kurayen Katsina the third has paid his homage to His Excellency and our special guests with the other dignitaries that are here present. Sarkin Kurayen Katsina Alhaji Usman Dadda'u Kuraye. Let me hand you over to my senior colleague Alhaji Abdullahi Aliu Eradua. Thank you very much, Montari Ibrahim Rapuka, for a job well done. And what I would like to inform this important gathering is that the three district heads that have just passed from the Sarkin Shanu of Katsina and the district head of Kuraye, Sarkin Kuraye, that's two
district heads are from Charanchi local government, the local government that His Excellency, the Governor of Katsina State, hails from. And we now wish to usher in the district head, the district head of Entumaki, the Sarkin Dangin Katsina, Alhaji Atiku Abubakar Atiku, son of late Sarkin Fulani Dangi Alhaji Abubakar Atiku Mai Dabino. So the district head of Entumaki, Alhaji Atiku Abubakar Atiku Mai Dabino, is paying his homage to His Excellency the Governor of Katsina State and the Deputy Governor of Katsina State, and chief guest, the Belgian ambassador, who is leading the team of ambassadors and other diplomats to grace this important occasion in Katsina. These Sallah celebrations, especially of this year, is being unique because His Excellency the Governor of Katsina State has received about 25 ambassadors and high commissioners from 25 countries. We have His Excellency the Ambassador of Egypt, Mohammed Ford. We have Ambassador of Netherlands, His Excellency Bent van Lucent. We have His Excellency Ambassador of Spain, His Excellency Felix Atida. We have also Ambassador of Poland, Mr. Merkel. We have Ambassador of Switzerland, Ambassador Patrick Felix. We also have His Excellency Ambassador Martin Posbeck from Slovakia. Other ambassadors include Yusuf Mohammed Ahmed Al-Hal from Qatar. We also have the Ambassador of Belgium, who is the team lead of these important guests to His Excellency the Governor of Katsina State. His Excellency Ambassador Peter Linecht. He was here last year, and today he's leading other ambassadors, about 25 of them, to witness this gracious occasion of Sallah celebrations in Katsina, which is an historic event that usually takes place twice in a year. We have Eid al-Fitr, that is the one we are observing today and tomorrow. And we also have Eid al-Kabir, which shall be observed in the next 2 months, signifying the end of the year of the Islamic calendar. We then have among the ambassadors that came to Katsina purposely for this tourism and other diplomatic ties between Katsina State government and their countries include Mr. Nicolas Perzo from Argentina. His Excellency Nicolas, you are welcome to Katsina. Then we have Excellency Pascaline, the Ambassador of Congo. We also have Mr. Lacofo Forti from Italy, a High Commissioner from Italy. We also have Mr. Fernando Ondako from Congo, Brazzaville. And then we have Mrs. Farida Yusuf, wife of His Excellency, the Ambassador of Congo, Brazzaville. We also have His Excellency N.O. Judy, IPC from United Nations, who has also been part of these important
team of ambassadors. We will also have His Excellency. We also have Her Excellency Susan Aki Daniel, Head of Mission International Peace and Good Governance. We also have His Excellency Prince P.A. Lajishi. We also have His Excellency U.O. Gillette. We also like to recognize the presence of His Excellency Omar Usman Machika, PhD, the Head of Mission Ghana. We also have His Excellency Madik. We also have on the list of the ambassadors His Excellency Dr. Hussein Haruna Kumasi. And then we have Mr. Mohammed Malik Fall, RC, United Nations, who has been frequenting Katsina for different programs that is being collaborated, a collaboration with Katsina State government. We also have Mrs. Gil Liva, OBE, from United Kingdom diplomats, that is the Deputy High Commissioner of UK in Nigeria. We also have MS LCG Atafor, the UNDP resident representative. She also been to Katsina for various occasions. We could remember when she brought her program on the UNDP to Katsina. Madam, you are once again welcome to Katsina, but this time around to celebrate with us the Eid al-Fitr Sallah celebration. We also have Mr. J. Kimaiman, Chief Executive Officer and Founder, New Globe USA. He has also been part of this important team that are visiting Katsina for this year's Eid al-Fitr Sallah celebration. Your Excellencies, the Governor of Katsina State, the Deputy Governor, and the ambassadors, other distinguished personalities, as the Chairman of the Committee on Visitation of these ambassadors, His Excellency, the Secretary to the Government of Katsina State, Abdullah Garba Faskari Enyaban in Katsina, and other members of the State Executive Council, members of his committee, today being the 20th March 2026, equivalent to the first of 10th month of Islamic calendar, that is Shawwal 1447 after the hijrah of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katsina is celebrating the first day of the Eid al-Fitr. The next contingent is from Ndoma. Ndoma is from Ingawa local government. It is a fiefdom that is being led by the Ndoma Katsina district head of Ndoma. And before him, we had seen Mojidaten Katsina, the district head of Sagero, and the Damadamin Katsina district head of Dara. Now, and the second Arewan Katsina district head of Jibia, Alaji Rabiu. And now, the district head that is approaching this Kofar Soro is the Ubandoma Katsina, the district head of Ndoma from Ingawa local government. Alhaji Mukhtar Abubakar Dambo. He was taban as Ubandoma Katsina in 2011. He became the Ubandoma Katsina after the demise of Alhaji Elias Dambo, who was the second Ubandoma Katsina, and he also took over from his senior brother Alhaji Sile Abubakar Dambo, who moved to Ingawa and took over Ingawa as Damban Katsina before he finally demised and left another of the sons of Damban Katsina to take charge of that fiefdom. It is now the Bardan Katsina closely following the Ubandoman Katsina.
Bardan Katsina district head of Abuja is now approaching. The district head of Abuja, Alhaji Bello Kabir Usman, is now approaching, and we can see the indication that the district head is about to pay his homage, Sallah homage, to His Excellency the Governor of Katsina State and the entire entourage of His Excellency and his guests. Before then, Alhaji Bello Kabir Usman was a custom officer who retired from service just about a year or so, and he has been tabbed as the district head of Abuja with the title of Bardan Katsina. He has paid his homage to the high-level personality that on the entourage of His Excellency the Governor of Katsina State, and now he is going back to wait for the arrival of His Royal Highness the Emir of Katsina. And let me quickly acknowledge the presence of the Director General. Where? The Director General, Nigerian Tourism Development Authority, NTDA, in person of Olayola Awakan, is also at this occasion. So the Director General of the Nigerian Tourism Development Authority, you are welcome to Katsina, the home of heritage and hospitality. We are sure your authority will definitely take away from this important occasion what the tourism is all about in Katsina. We have a lot of activities that have been lined up as released by the chairman of the committee on the on the visit of the ambassadors to Katsina State. Part of it is going to be a visitation to historic sites. So we would like to see the Director General and his team also vividly joining this tourism activity. Thank you. May I have your number, sir? Come on. Hakimi na gaba mai girma ga tarin Katsina Alhaji Sani Zakka, hakimin Zakka shine yake karasowa yanzu a wannan babban rumfa. Ga tarin Katsina hakimin Zakka, ita wannan masarauta ta Zakka ita ma an kirkire ta 1992. Ita wannan masarauta ta Zakka an kirkire ta 1992 tare da sauran masarautu hakimai da aka kirkira a wannan shekarai, kuma aka nada Alhaji Sani Zakka a matsayin hakimi na farko wanda har yanzu shine hakimin Zakka. The next continuity is Gatarin Katsina, the district head of Zakka. Zakka district was created in 1992 with Alhaji Sani Zakka as the first district head. Since 1992, Alhaji Sani Zakka was leading this district. He's leading
this district. He's approaching the Kofar Soro. This Kofar Soro is the home of Emir of Katsina. This house was built between 1348 to 1398 by the Emir of Katsina, Muhammadu Korau, that is the post-Muslim ruler of Katsina. The same Emir that built the first mosque in Katsina, that is Gobarau Minerals, in 1348 to 1398. The Emir of Katsina, Muhammadu Korau, the post-Muslim ruler that transferred Katsina from Dirbuta Kusheyi to present Katsina. This house is over 700 years. This palace now is over 700 years. And then it's called Gidan Korau. Dalla a yi tafiya saboda yau Juma'a, a yi tafiya, a basu su yi tafiya. A yi tafiya da Allah. Har yanzu tawagar mai girma ga tarin Katsina ce hakimin zakka, Alhaji Sani Muhammad Zakka take wucewa. Ga yana karasowa a babban rumfa. Zai yi gaisuwa ga mai girma gwamnan jihar Katsina, Malam Dukko Umar Rada, PhD, CON, tare da mataimakin shi Malam Faruk Lawal Jobe, SCIB, Sarkin Fulani Joben Katsina, da shugaban kwamitin kula da baki da zazzagayawa da wannan hawan sallah, sakataren gwamnatin Katsina, Alhaji Abdullahi Garba Faskari dan yabanin Katsina, da alkalin alkalai na jihar Katsina, da mai girma Grand Kadi na jihar Katsina, da sauran manyan baki wanda suke wannan wuri. Ga gatarin Katsina nan, da Allah jama'a a yi tafiya, wanda suke tsaye wajen round din nan a yi tafiya, saboda yau Juma'a a yi tafiya. A yi tafiya. A basu su yi tafiya, a wuce a yi tafiya da Allah. A basu su yi tafiya. Ga mai girma ga tarin Katsina nan yana gaisuwa ga mai girma gwamnan jihar Katsina da mai girma ambasada na kasar Belgium, wanda shine shugaban wannan tawaga ta ambasadoji da suka ziyarci wannan hawa na sallah da ake yi. Kamar yadda muka ce, Katsina wani gari ne wanda ya samo asali tun daga zaman shi a matsayin NA, ya zauna a province ƙarƙashin Zaria province, ya dawo Kano province, mun afuwa ƙarƙashin Kano province ya dawo Zaria province, daga nan kuma ya zama province na kanshi na Katsina province, wanda daga nan ne ya zama jiha. Jihar Katsina ta yi iyaka ta arewa da Maradi, Chaduwa, Gazawa, Tasawa da Agasa, sannan ta kudu ta yamma ta yi iyaka da Moriki, Gobir, Makara, Anka da Ƙauren Namuda. Ta kudu kuma ta yi iyaka da Ɗan Mahawi da Birnin Gwari, sannan ta gabas ɗin Katsina, masarautar Katsina ta yi iyaka da Daura da Gwiwa da Kazaure kuma. Wannan ita ce daular masarautar Katsina ta yanzu wadda muke ciki. Sannan Katsina ta zauna kamar yadda na ce, Katsina has been under Kano province, which consists of Kano, Katsina, Daura, Hadeja, Kazaure, Gumel, Birnin Gwari, and Birnin Gwari between 1904 to 1924. And then Katsina moved to Zaria province between 1924 to 1934, which consists of Zaria, Katsina, Birnin Gwari, and Jama'a. In 1934, Katsina province was created out of Zaria province. Katsina province consists of Katsina and Daura. This was Katsina province, which led to creation of Katsina state in 1987. That is September 23rd. Katsina state was created. So, kamar yadda muke kallo, ga yanan sarkin Musawan Katsina ne, Alhaji Sagir Abdullahi Idde yake kawo gaisuwa ga mai girma gwamnan Katsina. Alhaji Sagir Abdullahi Idde is the sarkin Musa of Katsina. Sarkin Musawan Katsina
Sarkin Musawa Yero was the first Sarkin Musawa in 1907. And then Sarkin Musa Abdullahi Mesaje, then Sarkin Musawa Usman Liman. After Sarkin Musa Usman Liman, then Sarkin Musawa Muhammadu Gidado. After Muhammadu Gidado, then Sarkin Musawa Muhammad Sagir in 2021. Behind Sarkin Musawa, I can see my colleague comrade Gidado in the Megarim Sawangarim Musawa. Comrade Abdullah Inde was one of the contingents of Sarkin Musawan Katsina. Megarim Sawangari. Sarkin Musawa kenan, tawaga Sarkin Musawan Katsina, wannan ma gida ne na Sarkin Katsina Muhammadu Dukku. Zura ce ta Sarkin Katsina Muhammadu Dukku, gidan Sullubawa shine ya wuce. Tawaga ta gaba Sarkin Fawon Katsina ne hakimin kankara. Justice Adamu Bello retired. Justice Adamu Bello retired is the first lawyer from Katsina State to be appointed as judge of Federal High Court in 1995. Justice Adamu Bello is the son of Sabangari Bello. Sabangari Bello is the son of Sarkin Pawa Nuhu. Sarkin Pawa Nuhu is the son of Abdullahi Nadabo. Abdullahi Nadabo is the son of Iya Nadabo. Sarkin Pawan Katsina, Alhaji Justice Adamu Bello. Wannan tawaga mai isowa tawaga ce ta Sarkin Pawan Katsina, hakimin kankara mai shari'a Alhaji Adamu Bello. Adamu Bello shine Sarkin Pawa, hakimin kankara. Wannan sarauta ta Sarkin Pawa Nuhu jikan Iya na Dabo shi ya fara wannan sarauta. Sarkin Pawa Nuhu ya bawa daga shi sai dan shi wanda ake ce Mamudi Mahmud. Bayan shi sai Sarkin Pawa Idris shi ma dan Iya Labaran ne. Sai Sarkin Pawa Muntari dan Iya Labaran ne. Sai Sarkin Pawa Muhammad Lawal Areda, Allah ya mashi gafara. Sai Sarkin Pawa Yusuf Lawal. Daga nan sai Sarkin Pawa Justice Adamu Bello wanda jika ne ga Sarkin Pawa Nuhu. Sarkin Pawa Nuhu kafin ya zama Sarkin Pawa sai da yayi kanwan Katsina kuma yayi sarkin fadan Katsina. Thank you, Wari. What I noticed on the entrance of His Excellency the Governor, His Excellency the Deputy Governor of Katsina State is raising his hand higher. Why? Because this contingent that has just passed is from Kankara, that is a local government. And he is part and parcel of that traditional rulership in Kankara. The Sarkin Pulani Jobe of Katsina, and his brother is being one of the village heads in Kankara. And they are being led by Justice Adamu Bello, as just mentioned by my colleague. And let me inform our important guest that Katsina State, which was carved from Kaduna State, was from the beginning having 7 local governments, and later on we got 44 local government areas. And those local government areas have, in Katsina Emirate alone, we have 44 district heads. But later, until recently, when additional 6 district heads were appointed by His Excellency, the Emir of Katsina, and then they are going to be Taban any moment after Sallah. And today, the old 44 district heads are taking part in this Sallah procession. Initially, Katsina Emirate Council, Emirate, was under Group Hour, the Kumayo dynasty, as mentioned by my colleague earlier. And history had it that Bagari Jirgo was the founder of that dynasty that ruled Katsina for over 3,000 years. To be precise, 3,500 years, according to the records. Later, Drupawa, who lived at Drup-Itakusheyi, their tombs are still existing at Drup-Itakusheyi, which are part of the Nigerian's monuments.
And then we have Kumayo, who conquered the old Drupa dynasty and then moved the headquarters of that dynasty to the capital where it is sitting now. That is Katsina, around 993 after Christ. Then later on, the emirs, the traditional rulers that ruled Katsina under Durbawa and Kumayo dynasty include Bagari Jirgo and Kumayo, then Rumbarumba, Batere Tere, Korau, and Janarata, then Yankasari and Sanau, who is popularly known as Jipteaki. They lived and ruled Katsina Emirate for 355 years. Then Koro dynasty took over, which was led by Muhammad Koro, who was the first Muslim ruler of Katsina, who, after dethroning the Sanau, strengthened the religion of Islam and built this particular palace that we are having at the Emir's Palace Katsina in 1348. The emirs that ruled under his dynasty include himself, Muhammad Koro, between 1348 to 1398, Usman Maje, 1398 to 1405, then Ibrahim Soro, 1405 to 1408, then Marubuchi from 1408 to 1426. Then Muhammad Terare took over the mantle of leadership of the Emirate from 1426 to 1436. Ali Murabus, 1436 to 1462. Then Ali Karegiwa, who ruled Katsina between 1462 to 1475. Then we had Usman Agarana number 1, 1475 to 1525. Usman Sadamisa Gudu, who ruled Katsina between 1525 to 1531. Other rulers under Durbi dynasty include Ibrahim Maje from 1531 to 1599, Abdul Karim 1613 to 15, then Ashapa 1615, who ruled for just a few months. And then we have Gapdo, who ruled Katsina between 1615 to 1625. Then Muhammad Wari, 1625 to 1637, and then Muhammad Agarana II, who ruled Katsina between 1637 to 1649. Then came the Happy dynasty that ruled Katsina for 157 years. We had Karegiwa Maik Arae, who ruled Katsina between 1649 to 1660. Then Suleiman, who ruled Katsina between 1660 to 1673. Then Usman Agarana II, 1673 to 1692. Then Toyero, who ruled Katsina between 1692 to 1705. Then we have Yankasari, 1705 to 1708. Then that ends that dynasty of Happy that ruled Katsina for 157 years. Happy continued with Obanyara, who had been the sixth on the throne. Obanyara ruled Katsina between 1708 to 40. Then Janhazo, Obanyara, that is the son of Obanyara, who ruled between 1740 to 1751. Then Agarana, who ruled between 1751 to 1764. Then Muhammadu Kaiba, who ruled Katsina between 1764 to 1771. Then we had another Karegiwa, who ruled between 1771 to 1788. And then Giwa Agwaragi, 1788 to 1802. Giwa Agwaragi then handed over to Gozo. Gozo took over the mantle of leadership of this emirate and ruled between 1802 to 1804. Then Bawa Angiwa, 1804 to 1805. Muhammad Maremawa, between 1805 to 1806. Magaji Haladu, between
who took over in 1806, but that was the last emir that ruled Katsina in Happy Dynasty. He was ousted out by the Sheikh Usman Amfodio Jihad. The reformists that came to Katsina took over the mantle of leadership, and that sacrificed and ushered in the rulership of Dalladawa in Katsina, who also ruled Katsina for a total of 100 years. That is between 1806 to 1906. The leadership under Dalladawa include Umar Dallaji, the first emir of Katsina after the Sokoto Jihad between 1806 to 1835. His son, Sadiku, son of Dallaji, took over the mantle of leadership after the demise of Umar Dallaji in 1844 to 1869. He also, after his demise, Ahmad Rufai, son of Usman Umar Dallaji, took over, and he ruled for some months. That was 1869. Then he was inherited by Ibrahim, son of Muhammad Bello, son of Umar Dallaji, who ruled Katsina between 1869 to 1882. Then came Malam Musa, son of Umar Dallaji, who ruled Katsina between 1882 to 1887. Then Abubakar, son of Ibrahim, son of Umar Dallaji, who ruled Katsina between 1887 to January 1905. Then came the rulership under Yeru, the son of Musa, and Musa, son of Ibrahim, Ibrahim, son of Umar Dallaji, who ruled Katsina for some months. Yes, in 1905 January to November 1906, when the Sallah dynasty took over the throne, and the leadership of the Sallah dynasty started by the Emir of Katsina, late Muhammadu Dikko, the grand ascendant of His Excellency, the Governor of Katsina State. The Governor of Katsina State, son of Gogware, son of Umaru, very Umaru II, son of Amina, the daughter of Muhammadu Dikko. And the Emir of Katsina, Muhammadu Dikko, ruled Katsina. And between 1905, November, exactly when he was appointed by the then colonial masters, and then he was also fully installed by Sir W. Wallace in January 1907. He ruled Katsina Emirate between 1905 to 1944. After his demise in 1944, his son, Alhaji Sir Usman Nagogo, took over from 1944 to 1981. After his demise, his son, Muhammadu Kabir Usman, popularly known as Khalifa, Limam Sarakuna and Shehu, ruled Katsina between 1981 to 2008. And then the present Emir of Katsina, Alhaji Abdul Mumin Kabir Usman, son of the Emir of Katsina, Alhaji Dr. Kabir Usman, son of Emir of Katsina Usman Nagogo, son of Emir of Katsina Muhammadu Dikko, took the mantle of leadership of these all-important emirates that stand the test of time. We have witnessed reforms, and Katsina has been
in the history of this part of the world, because during the late Emir of Katsina, who has been nicknamed as the modern Emir, since his the district head that had just arrived and is paying homage to His Excellency, the Sarkin Yamma of Katsina district head of Paskari ta ɗanya bani ta ba mai shiga zuci. This is the home of the secretary to the government of Katsina State and the chairman of the committee on the visit of the ambassadors to Katsina State for this year Sallah celebration. Alhaji Abdullahi Garba Paskari, the secretary to the government of Katsina State, is from this particular district. And the Sarkin Yamman Katsina, Alhaji Aminu Tukur, inherited the Sarkin Yamma Katsina, Alhaji Tukur Saidu, in 1986. Alhaji Tukur Saidu inherited the throne from Alhaji Ibrahim, Alhaji Saidu. Alhaji Saidu inherited from Alhaji Ibrahim Umaru, who ruled Paskari from 1946 to 1977. He also inherited from Kogo Musa from 1938 to 1945. Kogo Abdullahi, son of Galadima Sallah, was also there as Kogon Katsina in 1932 to 1937. Now, this beautiful contingent that is being rolled in is the contingent of very colorful, very entertaining, and we are yet to find out the contingent, I mean the leader of this beautiful and colorful contingent. Any moment we get the information, we'll properly inform you about the contingent that is about to fast and pay homage to His Excellency the Governor of Katsina State. But from all indications that this Sallah, first day Sallah celebrations is coming towards ushering the father of the district heads, the Emir of Katsina, Alhaji Abdul Mumini Kabir Usman CFR, the 5th Emir in the Sulaba dynasty, the 12th Emir of the Fulani rulers in Katsina, and then we shall see what today His Emir is bringing for our guests, the ambassadors of about 25 countries that came to Katsina on the invitation of His Excellency the Governor of Katsina State, Malam Diko Umar Rafiezi CON, who is also son of this great institution that is the Emir's, the Emir's Palace. The Governor of Katsina State, Malam Diko Umarata, son of Bari Bari Umaru II, the son of Hajia Amina Gogorata, the daughter of His Royal Highness late Emir of Katsina Muhammad Diko, the modern Emir in northern Nigeria, the first Emir that visited England in 1921, the first Emir that made pilgrimage traveling through the sea, the first Emir that made pilgrimage by motor, and he has made several contributions towards
bringing Katsina on board. And since then, Katsina has been transforming from an emirate to province to then a state that is vibrant today. Another son of the soil, another son of the palace is bringing numerous changes to this great state. As I know that this colorful contingent must be from the son of the soil, from the son of the palace. It has been the Magajin Garin Katsina district of Katsina Metro, and Alhaji Aminu Abdulmini Kabir Usman. Dr. Aminu Abdulmini Kabir Usman is the son of the Emir of Katsina, Abdulmini Kabir Usman. And I just paid his homage to His Excellency, the Governor, His Excellency, the Deputy Governor, and their important guests, the ambassadors and diplomats that come to Katsina to celebrate with us this great moment. I would like to, Your Excellencies, recognize the presence of the National President, Federation of Tourism Associations of Nigeria, AFTAN, in person of Badaki Aliu, PhD. Badaki Aliu, PhD, the National President, Federation of Tourism Association of Nigeria, you are highly and most graciously welcome to Katsina, the home of heritage and hospitality. We also have in our midst Susan Aporie, the Managing Director and Chief Executive Officer of Tours and Travels Consultancy, Kofar, Nigeria. You are welcome to Katsina. Katsina is blooming. Katsina is vibrant in tourism attraction, and whatever you are looking for, that Katsina is ready for you. As His Excellency has bankrolled several programs and policies that will assist investors from anywhere to enhance and harness the tourism richness of tourism potentials in Katsina State. We also like to announce the presence of Abubakar Idris Yaro, the Chairman and Chief Executive Officer of Habel Group. He also part of this grand occasion of the first day celebration of Sallah celebrations in Katsina Emirate. And I would like to quickly inform our guests that we have 2 days to celebrate. Today we are witnessing just the Sallah celebration, and this Sallah usually takes place after the Eid prayer, the 2 unit raka'ahs that had been said in the morning at the Eid ground by the Emir, led by the Chief Imam of Katsina State in the early hours of today. That was 9 o'clock in the morning, and then from that Eid ground, the Eid prayer ground, His Royal Highness and the district heads coming in this Salah procession. And when the Emir comes down here, he will make his speech, address his people, and address His Excellency and his entourage, and then we close this segment, and then we wait for other activities that have been lined up for the guests, that is the visitations according to the chairman of the visit. And we are expecting more colorful, more vibrant Sallah, procession that will be staged tomorrow at the old government house, now known as Saidu Barda House. That is where the Grand Daba in Nigeria, the Grand Daba in Hausa land will take place tomorrow, inshallah, at the old government house, where His Royal Highness, the Emir of Katsina, and all the district heads will pay homage to His Excellency, the Governor of Katsina State. The Governor of Katsina State will be receiving the Emir of Katsina,
and we will see more display of culture, heritage, and more colorful events and tomorrow. So we are by this informing our distinguished guests that have never seen it to shine their eyes to yes because tomorrow is going to be the grandeur of the Davos. And later in the afternoon, after the Hambariki, we shall be proceeding to Daura, where the Daura Emirate, the second emirate in Katsina state, will stage another Dava, a grand one for that matter, because even in Daura there were 2 Davas to celebrate. Today, as we are witnessing these, in Daura, the similar Sallah Dava is taking place after the Eid prayer. The Emir of Daura, His Royal Highness Umar Farooq Umar, CON, was there leading, receiving homage from district heads in the Emirate. And tomorrow there will be Hawan Magadia, the popular Grand Dava that will run off the Eid prayer of this 2026 celebration in Daura. And there also we are expecting His Excellency, the Governor of Katsina State, to lead the 25 ambassadors and high commissioners and representatives of United Nations, especially the RC, the RR of the UNDP, Mohammed Malik Fall, and other 4 to be part of this important occasion. Part of this important team that is being led by coordinated by the Belgium ambassador, His Excellency, the Belgian ambassador, that tomorrow we shall see more and more. Will take you round and see what Katsina State can present to the world in terms of Sallah celebrations, culture display, heritage display, and investment. Huge potentiality of tourism in Katsina State. His Excellency, the Governor of Katsina State, since he became the Governor of Katsina State in 2023, he has been bringing policies and programs and establishing various agencies that will improve the opportunities for investors from all over the world. It's on tourism, on healthcare, on education, on all critical sectors of development. And just few months, those of the ambassadors that have been here, like that of Poland, that of Belgium, they were here. This arena was not like this. It was single lane road. But today, what we are having here is dual carriage road. It is being constructed by His Excellency, the Governor of Katsina State, and the Kofar Soro, this upstairs you are watching, which was constructed and established in 1921 by his grand ascendant, the Emir of Katsina, Muhammad Diko, is being enhanced, and you can see the uplift that was given to the famous Upper Soro, that is the entrance of the Emir's Palace. The Emir's Palace is inner of this upstairs. This is just the entrance of the Emir's Palace. The Emir's Palace, as we told you earlier, was established by the Emir of Katsina, Muhammad Koro, in 1348. But this edifice that I received uplift by His Excellency, the Governor of Katsina State, where our guests are sitting watching, was constructed by His Royal Highness, the Emir of Katsina, Muhammad Diko, in 1921. It's part of the legacies he's left for Katsina, and it is still being harnessed, and it has been improved by, coincidentally, his descendants. This dual carriage road is linking from this Emir's Palace. It is linking to Upper Kaura underpass,
and that Kofar underpass is linked to GRA underpass, and being constructed, ongoing construction by His Excellency, the Governor of Katsina State. And we can see how spacious this place has become. It accommodates all the horsemen, all the dancers, musicians, all the spectators. It is I'm informed is the Sarkin Gabas of Katsina, the district head of G. Kamshi. He is also the son of the Emir of Katsina, Alhaji Abubakar Abdul Mumini is the son of Emir of Katsina, Alhaji Abdul Mumini Kabir Usman. He is the Sarkin Gabas of Katsina, district head of G. Kamshi III. He inherited this throne from his uncle, Dirbi Aminu Kabir Usman, who inherited from the Sarkin Gabas of Katsina, their uncle Alhaji Hamza Usman Nagogo of blessed memory. And he also inherited from Andarwan Katsina of blessed memory, Alhaji Mustafa Kabir Usman. Your Excellencies, still the Dava, the first leg of the Sallah, Idul Fitr Sallah celebration of 2026 is blooming. So we can tell you that Katsina is like no other when it comes to these Sallah celebrations. So the tourists, the likely investors in tourism should open their eyes and see what Katsina can present to the table in terms of tourism, in terms of culture, in terms of richness of heritage of this great ancient city. The Sarkin Silpawa is closely following the district head of Kamshi. So Alhaji Yazid, the Sarkin Silpawa Katsina, is now approaching. He is also a son of the palace because his father, the late Sarkin Silpawa Katsina, Alhaji Abdul Karim Kabir Usman, who died in 1988, ascended the throne, took over the throne in 1988. His son Alhaji Yazid, the Sarkin Silpawa Katsina district head of Kaita, is now passing. He had paid his Sallah homage to His Excellency the Governor and his important entourage. Sarkin Silpawa Alhaji Yazid Abdul Karim, son of Alhaji Abdul Karim Kabir Usman, son of Sarkin took over from Sarkin Silpawa Hussein Usman, son of Sarkin Katsina Usman Nagogo. Sarkin Silpawa Katsina used to be the district head of Kaita, the headquarters of Kaita local government areas, one of the 34 local government areas of Katsina State, and one of the 44 district head areas in Katsina State until recently when His Excellency approved the appointment of new 6 district heads who will be recently, in the recent future, being formally banned as district heads in Katsina Emirate. Now, muna ƙara shaida muku cewa abubuwa na tafiya kamar yadda aka shirya, kuma kada manta yau Juma'a mahaya dawaki da sauran masu bushe-bushe da kaɗe-kaɗe babu ɓata lokaci domin akwai sallar Juma'a. Muna fatar za a hanzarta a wuce domin akwai babbar tawaga ta mai martaba sarkin Katsina wadda ke dakon karewar waɗannan hakimai domin ya taho
da tawagarsa don kawo ainihin jafi ga mai martaba amin mai girma gwamna da manyan baki da suke cikin tawagar mai girma gwamnan Katsina. Kuma kamar yadda muka shaida muku wannan sallah kusan ta sha bamban da kowace irin sallah da za mu iya tuna wannan kusa-kusa a nan Katsina, domin ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jihar Katsina Malam Dikko Umar Radda, wanda tun farkon hawansa karagar mulki ya sha alwashin inganta hawan sallah a Katsina. An ɗauki lokaci ana tafiyar da shirye-shirye da tsare-tsare kyawawa tun daga ainihin ɗabbaka waɗannan wurare da ake gudanar da hawan sallah, wato ainihin fadar masu martaba sarakunan Katsina da Daura, inda gwamnati ta kashe makudan kuɗaɗe domin inganta wuraren yadda za su nuna cewa lallai a jihar Katsina akwai tarihi, akwai al'adu, akwai kuma abubuwa da za a zo kallon su daga kowace nahiya ta duniya. Kamar yadda muke gani, ƙofar Soron da muke gani yanzu, daga cikin abubuwan da ke akwai tagwayen hanyoyi waɗanda mai girma gwamna ya gina, wanda ya samar da ƙarin fili a wannan wuri ta yadda masu dawaki da sauran masu kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da raye-raye za su wuce ba tare da wata tsangwamar 'yan kallo ba, kuma haka za a tashi 'yan kallo lafiya 'yan wasa lafiya insha Allah. Don haka ma a Daura aka ɗabbaka aka ƙara inganta kyawun masarautar Daura, musamman fadar mai martaba, inda muke sa ran cewa gobe za a je a yi kallo na hawan magajiya, ɗaya daga cikin manya-manyan hawan daba da ake takama da su a faɗin tarayyar Najeriya kuma a ƙasar Hausa baki da. Kuma cikin ikon Allah a yau akwai ambasadoji waɗanda ƙarƙashin gayyatar mai girma gwamnan jihar Katsina suka zo Katsina, takanas ta Katsina, suka zo kallon yadda tafiyar nan ke gudana ta hawan sallah a Katsina. Ainihin ambasadojin nan guda 25, akwai ambasada na Belgium wanda shi ke jagorantar wannan tawaga ta ainihin jakadun kasashe 25. Akwai kuma ambasada na Poland wanda ko bara ya zo a sallah karama irin wannan. Sannan kuma akwai ambasada daga Netherlands, akwai na Switzerland, akwai na Argentina, akwai na Germany, akwai ambasada daga Cairo Egypt kenan, akwai kuma ainihin babban jami'i wakilin ainihin kungiyar cigaban kasashe ta majalisar ɗinkin duniya wato UNDP, wato Michael Paul, shi ma yana tare da mu a wannan wuri. Sannan akwai ainihin wakiliyar majalisar wannan kungiya ta UNDP a nan Najeriya, wato resident representative Mrs. Odafor, ita ma tana wannan wuri, da sauran ambasadoji da kuma shugabanni na jakadanci na kasashe 25 da suka zo nan Katsina domin amsa gayyata ta mai girma gwamnan jihar Katsina, domin su taya mu murna ta wannan shagulgula, su kuma su ga abin da za su yi na ba ido abinci da yin tsaraba wadda za ta ƙara kulla dangantaka da faɗaɗa tattalin arziki da kasuwanci tsakanin jihar Katsina da kuma a ƙasashen duniya, musamman ƙasashen da suke wakilta. Don haka a yau wannan sallah ta zama ɗaya tangan da dubu, sallah mai muhimmanci, sallah mai kyawun tsari, sallah da ta zama abin faɗi aji, abin tarihi a masarautar Katsina, a jihar Katsina da kuma Najeriya baki daya. A yanzu hakimai ne ke ci gaba da wucewa, waɗanda na tabbata daga nan ɗaya zuwa biyu mai martaba sarkin Katsina zai dawo. Ga alama tawagar shi na gab da isowa, don haka a yanzu zan mai da abin magana ga abokin aiki na Buhari Ibrahim Rafuka domin kawo waɗansu abubuwan da ke zuwa yanzu. Buhari gare ka. Masha Allahu, Alhaji Abdullahi sanda kokari. Kamar yadda ya bayani, hakimi mai zuwa sarkin Sulubawan Katsina ne, hakiman Kaita. Wannan
wannan sarauta wata tawaga da ta wuce duk mutanen sarkin sullubawa ne ga sunan suna wucewa. Ina dan so in bada wanda suka rike wannan sarauta ta kaita saboda hakimi ne mai mahimmanci a masarautar Katsina. Sarkin Sullubawa Shehu shine ya fara yin wannan sarauta ta sarkin Sullubawa a 1903, sannan Yarima Abdu dan sarki Abubakar ya rike wannan sarauta a 1908, sannan sarkin Sullubawa Abubakar Dogo 1909, sannan sarkin Sullubawa Umaru da ne ga sarkin Katsina Muhammadu Dukku, sai sarkin Kaita Haruna, sannan sarkin Sullubawa Usman Liman, sai sarkin Sullubawa Muhammadu Sada na Dada, sai sarkin Sullubawa Ibrahim Ladan Fari, sannan sarkin Sullubawa Sule Usman wanda ake cewa na Kulema, sai kuma sarkin Sullubawa Husainu Usman wanda 1965, sannan sai sarkin Sullubawa Malaji Abdulkarim Kabir Usman wanda 1988, sannan kuma sai sarkin Sullubawa na yanzu Alhaji Yazid Abdulkarim Kabir Usman. A cikin harshen Turanci abokin aiki na ya yi jawabi cewa sarkin Katsina Muhammadu Dukku shine sarki na farko wanda ya fara barin Najeriya ya tafi aikin haji a arewacin Najeriya baki daya, kuma ya ziyarci kasar Ingila a 1991. Sarkin Gabas ya yi gaisuwa, Alhaji Abubakar Abdulmumin Kabir Usman ya yi gaisuwa ga mai girma gwamnan Katsina Hakimin Jigamshi, ya yi gaisuwa. Sarkin Katsina Muhammadu Dukku ya yi wannan tafiya a 1921 ta jirgin ruwa. Wannan tafiya an fara ta daga Katsina a watan Mayu, aka ida tafiya ya dawo a watan Nuwamba, wata 6 tafiya ta ɗauke shi. Da ya tashi tafiya ya je Kano, daga Kano ya je Kaduna, daga Kaduna aka je Lagos, daga Lagos ya wuce Accra, daga Accra ya hau jirgin ruwa zuwa Liverpool, daga Liverpool ya je Coventry, daga Coventry ya je London, daga London ya hau jirgin ruwa ya kwana 16, sannan ya isa birnin Makka inda ya gabatar da aikin haji. A wannan shekarar sarkin Katsina Muhammadu Dukku bai samu ziyarar Madina ba, shi yasa ya ta guri ya koma Makka. Sai shekarar 1939 sarkin Katsina Muhammadu Dukku da 33 amin ya koma Saudiya ta hanya wanda ya bi ta Khartoum, ta mota ya bi ta Sudan, ya bi ta Khartoum ya je. A wannan shekarar ce ya samu damar ziyartar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a Madina. A cikin waɗanda suka yi tafiyar da shi na farko na shekarar 1921 to a shekarar 1933 Allah ya bashi ikon ziyartar kabarin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Tafiyar shi ta biyu kenan, wadda ita ce ta ƙarshe, bai sake komawa Makka ba. Sarkin Katsina Muhammadu Dukku in 1921, the first emir in the northern Nigeria, left his seat and went to the pilgrimage with the following entourage. The first one in his entourage is his brother Kankianu and his wife, what's called Medaki, the daughter of Sarkin Kano Abbas. Then Kankianu's wife Umul Khairi and his son Sa Usman Nagogo, Sarkin Musawa Ibrahim Yero, his scribe Malam Barmo, Malam Abu, son of Sarkin Musawa, and his two servants Turaki Muhammadu and Nuhu Agawa, and a mate, her name is Malka. And then Sarkin Katsina Muhammadu Dukku is the only emir in his time that visited England 5 times. He visited England in 1921, in 1924, in 1934, and in 1939. Sarki Katsina Muhammadu Dukku is the first emir in Nigeria officially visited the King Palace in 1921. Mai martaba Sarki Katsina wanga tuta ta karaso yana wannan yana nuna cewa mai martaba yana kusa da mu. Sarkin tuta ne gaba wanda shi ke jagorancin wannan tafiya ta sarkin tuta. Bayan sarkin tuta na ga sarkin taushi yana bayan sarkin tuta, sannan uban kiɗi yana cikin wannan tawaga ta sarkin Katsina. Bayan uban kiɗi akwai sarkin kotso
yana cikin wannan tawaga da sarki. Bayan sarkin kotso, sarkin makaɗa da sarkin busa suna bayan wannan. A'a, cikin tawaga akwai ɗan ƙwairon sarkin Katsina, shi ma yana cikin tawaga mai martaba sarkin Katsina. Ɗan ƙwairo yana cikin wannan tawaga, gashi nan yana wucewa tare da jama'a shi. A al'ada ita tawaga mai martaba sarkin Katsina duk wanda ya zo zai shige ne cikin kofar Soro ya shiga gida domin hutawa. Kuma alhamdulillahi an samu tsari kwarai da gaske a wannan shekarai. Ga su mai girma sakatare na masarautar Katsina tsaye da sauran makarraban wannan masarauta suna kokarin ganin wannan abu ya tafi daidai yadda aka tsara shi, wanda shine dan saran Katsina wanda yana cikin wa'anda za a nada. Daga nan sai 'yan bindiga su ne suke tafe. This the contingency of the Emir of Katsina. The first in the contingency is the flag bearer, the Sarkin Tuta of Katsina, and then the Ubankidi of Katsina, then the Sarkin Kidi of Katsina, then the Sarkin Busa of Katsina, then Dangwairon Katsina, then after Dangwairon Katsina is the Sarkin Bindiga. Sarkin Bindiga and his entourage. Sarkin Bindiga and his entourage. Abdul Mumin Kabir Usman Siabar, the Emir of Katsina, from 13 March 2008 to date. He inherited his father, late Alhaji Dr. Kabir Usman Nagogo Limamun Sarakuna Daishehu, from 1981 to 2008. Alhaji Kabir Muhammad Kabir Usman inherited the kingdom from his father, Sir Usman Nagogo. Sir Usman Nagogo from 1944 to 1981. While he inherited the throne from his father, the father of the Silbawa dynasty, that is Muhammadu Duko. Muhammadu Duko, as mentioned earlier, is the first emir in this dynasty, that is the Silbawa dynasty. This dynasty, they are, and then Muhammadu Duko, and then after the Mbindiga, the Sarkin Tauri, and then the horse rider. Yanzu masu sanye da kayan Ingila ne wanda 'ya'yan sarki ne da jikokin sarki suke wannan tawaga ga sunan bana alhamdulillahi sun sanya sabbin kaya kuma suna ta annashuwa suna jin daɗin wannan hawa. This the interest of the sons and grandsons of the Emir of Katsina, they are coming. And then the Sarkin Takama, after the Sarkin Takama, then the reserve horses and the camel. Wannan su ne ake cewa dawakin zage, wanda a lokacin yaƙi wannan dawakai ana tafiya da su ne a madadin wasu abubuwa wanda masu jiran ko ta kwana. Dawakan jiran ko ta kwana ne, wasu suna ɗaukar abinci da ruwa. Yeah, Wari, thank you. Let me quickly chip in here. As the ambassadors are watching, those horsemen that are in regalia, just like the one we used to see at the King Palace in London. This is the essence of the visit, part of the essence of the visit in 1921, which is Royal Highness, the late Emir of Katsina Muhammad Duko, paid to King George V of England. Some of the culture in England were copied, and this is exactly part of it. Those horsemen are dressed as palace guards, what we can see even today at Down Street in London. Even recently when His Excellency, the President of the Federal Republic of Nigeria, Bola Tinubu, paid a visit to the King of England, Prince Charles, along with on his entourage, His Excellency, the Governor of Katsina State, they were received, and a little, guard parade was made to receive the President and his entourage. So the Emir's Palace in Katsina, the Katsina Emirate has been linked with
that King's, London's, England's King George V. And we can see the exchange of tourism and culture since that year 1921. And today, what Katsina is offering is beyond what you can comprehend. It is just something that you need to come and see for yourself. It cannot be explained in a page of paper. It cannot be explained in just a minute audio. But you just have to come to Katsina and see what Katsina can offer in terms of culture, in terms of tradition, in terms of horsemanship, in terms of skills, music, and what have you. And this is still, the contingents are still under the biggest of the contingents. That is the contingent of His Royal Highness, the Emir of Katsina, Alhaji Abdul Mumin Kabir Usman, CFR, the Chancellor, Federal University, Ilorin, is just approaching, and as he arrives here, he will go and pay homage and welcome His Excellency, the Governor of Katsina State, His Excellency, the Deputy Governor of Katsina State, the lead ambassador, team lead ambassador of Belgium, and other ambassadors and high commissioners of various institutions. Okay, so as we all know today, Your Excellencies, is Friday, and it is already, check your time, it's already few minutes to 1 o'clock, and we shall be by this hour preparing for the Jumu'at prayer. Therefore, that tradition of making address to the people of the Emirate by His Royal Highness, the Emir of Katsina, has, according to the Emirate Council Secretary, cancelled. And the homage that the horsemen are used to pay to the Royal Highness here is also cancelled. Therefore, His Royal Highness, in his horse cart, will proceed directly to pay his homage and welcome His Excellency, the Governor of Katsina State, Madam Duko Omarada, and 25 ambassadors of different countries and high commissioners of different countries that came to Katsina purposely to celebrate with us the Eid al-Fitr Sallah celebration of 2026. Therefore, Your Excellencies, we are ushering in His Royal Highness, the Emir of Katsina, who is majestically drove in a horse cart, and he is beautifully dressed in white, and his entourage are the guards, palace guards, the traditional musicians, the traditional dancers. I can see His Excellency are riding. Their Excellencies are paying standing ovation to His Royal Highness, the Emir of Katsina, Alhaji Dr. Abdul Mumini Kabir Usman, CFR, the Chancellor, Federal University of Ilorin. And immediately after the passage of his entourage, the palace guards, the palace so His Royal Highness will be accordingly maybe waiting for His Excellency to step down from the upstairs, where he will receive him and have a handshake. Then he will proceed to the palace and take a rest and prepare for the day's Jumu'at prayer. And while we have this pause, may I request the police band to give the closing national anthem before
we leave the national anthem. I hope it is being played over there. Immediately after His Excellency will descend from the upstairs. Okay, to inshallah. To our national anthem. All right, so she can. Alhamdulillah, Angama. His Excellency, mai martaba na nan kasa yana sauraron sabkowar shi zai je su gaisa da kuma gabatar da manyan bakin da muka yi na jakadun kasashen duniya daban-daban da muka ambata maku sun zo hususan domin su ga yadda hawan sallah ke gudana a jihar Katsina. Kuma mai girma gwamna zai gabatar da su. Har yanzu daga nan inda nake tsaye ina hangen lema mai martaba sarkin Katsina, kuma mai girma gwamna da manyan bakinsa suna gangarawa daga wannan bene na kofar Soro domin sauka ƙasa su yi musafaha da mai martaba sarkin Katsina. Kuma da zaran an kammala za a tafi sallar juma'a kuma insha Allahu bayan wannan gobe za a ga gagarumin hawan bariki wanda shi ma za a yi shi ɗaya tanganda goma, wato kusan wanda ba taɓa gani ba saboda manyan bakin da aka samu a wannan karo. To kamar yadda mai girma magajin garin Katsina ya sanar da mu, a yau jawabin da akan yi wanda mai martaba sarki yake yi an janye shi saboda sallar juma'a lokaci ya riga ya yi, an tinkari karfe 1, haka kuma jahi da ake yi an riga an soke shi saboda sallar juma'a. Amma sauran kallo yana nan tafe gobe in Allah yarda a ainihin lokacin da mai girma gwamna zai anshi bakuncin mai girma mai martaba sarkin Katsina da dukkan hakiman masarautar Katsina. Muna yi wa mai girma a magajin garin Katsina Alhaji Dr. Aminu Abdulmumini Kabir Usman barka da hawa, barka da fatar Allah sa a sauka lafiya. Mai girma magajin gari mun gode, Allah sa a sauka lafiya. Mai girma dirbin Katsina da sarkin Sulabawan Katsina da sarkin Gabas na Katsina hakimin Jikamshi da dukkan sauran hakimai da suke wannan wuri waɗanda kun idan na ɗauka ne. Ba zan iya tantance kowa da kowa da ke dan ba, to amma dai muna yi muku fatan alheri da fatar Allah sa sabka lafiya. Allah ubangiji ya mai da kowa gida lafiya, dukkan 'yan kallo da mahaya yau dai kam 'yan kallo lafiya 'yan wasa lafiya. Ubangiji Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa lafiya. A madadin abokin aiki na Buhari Ibrahim. And that's the Hawan Sallah from Katsina at the Emir's Palace in Kofar, Soro, where the Emir of Katsina led other district heads and village heads of the Emirate on this historical Sallah Daba. It was a day to celebrate Sallah with the people of Katsina state here. And in this year's Sallah celebration, the governor of the state, Governor Duko Umaru Radda, is leading a delegation of ambassadors from various countries of the world who are here in Katsina to witness this historic event. The arrival of the Emir to the palace signals the end of the celebration, and from all of us here at the outside broadcast crew, I'm Awal Haluru on the commentary saying bye for now.